Ya, balik lagi di channel ini bersama Iqbal lagi, dan kita akan melanjutkan tugas, maksudnya melanjutkan pembahasan dari tugas bahasa Inggris matematika ya. Dan kali ini adalah pertemuan ke-11. Ya, so kita mulai saja. Seperti biasa, kita mulainya dari vocabulary atau kosakata. Yang pertama itu adalah equilateral triangle, atau dalam bahasa Indonesia itu artinya segitiga sama sisi. Nah, itu adalah segitiga yang ketiga, ini kan ada tiga sisi ya kalau segitiga itu. Nah, jika ketiga sisinya sama panjang, uh, maka dia disebut dengan segitiga sama sisi. Dan segitiga sama sisi ini juga punya ketentuan, maksudnya dia sudah pasti ketiga sudutnya itu, sudut A, sudut B, sudut C, itu sama-sama 60 derajat dan nggak berubah ya. Oke, next kita punya yang namanya isosceles triangle, atau dalam bahasa Indonesia itu artinya segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki itu adalah satu segitiga yang mempunyai sepasang sisi yang sama panjang. Sepasang itu berarti artinya dua biji ya. Nah, ini bisa bisa dilihat ya. Biasanya itu dibikin, maksudnya digambar lurus ke atas kayak gini. Nah, jadi yang sama itu kiri sama kanannya. Nah, karena ada dua sisi yang sama besar, maka dia juga punya dua sudut yang sama besar. Dalam kasus ini itu adalah sudut C dan juga sudut D. Nah, tapi ini untuk angka, maksudnya untuk besarnya sendiri itu tidak diketahui berapa pastinya, tapi yang pasti C dengan D ini pasti sama besar. Nah, selanjutnya ada scalene triangle. Scalene triangle atau gitulah. Nah, itu artinya segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang itu adalah sebuah segitiga yang ketiga-tiga sisinya itu uh, apa namanya? Nggak sama ya, berbeda ininya, panjangnya, dan ketiga sudutnya pun berbeda. Nah, bisa dilihat sendiri ini satu dua tiga, ini tiga tiganya agak sama, apalagi sudutnya ya kan. Nah, lalu, nah, dari ketiga segitiga yang diketahui tadi, nah, kita bakal eh, kadang ya kita nemu satu segitiga yang namanya itu right triangle, atau dalam bahasa Indonesia itu artinya segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku adalah segitiga yang mempunyai satu sudut siku-siku ya. Ini berlaku untuk semua segitiga yang kita bahas tadi kecuali segitiga sama sisi. Karena sama sisi itu gak mungkin dia mengandung sudut 90 derajat. Adanya yang sama kaki sama yang sembarang ya. Nah, pokoknya apa aja yang mengandung sudut 90 derajat, dia itu dinamakan segitiga siku-siku. Nah, next adalah, nah ini segitiga berdasarkan sudut ya. Nah, sama kayak tadi juga. Nah, ini ada yang namanya acute triangle. Nah, kalau seperti yang kita tahu, acute angle itu artinya sudut lancip. Nah, kalau digabungkan dalam konsep segitiga, yaitu acute triangle, itu maka menjadi segitiga lancip. Dimana segitiga lancip ini adalah segitiga yang ketiga-tiga sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Nah, ini ada contohnya. Bisa dilihat ketiganya itu kurang dari 90 derajat. Dan ini kalau dijumlahkan, ini 65 tambah 75 itu 140, tambah 40 itu jadi 180. Nah, ini tetap 180 derajat ya. Nah, pokoknya ketiga-tiganya itu kurang dari 90 derajat, dan sesuai standar segitiga, jika ditambahkan ketiganya itu akan menjadi 180 derajat. Nah, selanjutnya, jika kita punya segitiga lancip, maka kita juga memiliki
segitiga tumpul atau bahasa Inggrisnya itu obtuse triangle. Nah, segitiga tumpul ini itu kalau tadi itu kan segitiga lancip itu tiga-tiganya kurang dari 90 derajat. Nah, sedangkan kalau segitiga tumpul itu ketentuannya sama kayak segitiga siku-siku. Bedanya ketentuannya itu dia mempunyai satu sudut yang lebih dari 90 derajat. Nah, ini bisa dilihat di contohnya. Ini ada satu sudut tumpul dan sudut yang lainnya itu lancip. Nah, kok nggak ketiga-tiganya 90 derajat? Nah, kalau ketiga-tiganya itu lebih dari 90 derajat, itu bukan segitiga lagi namanya. Karena kalau dijumlahkan itu bakal lebih dari 180. Nah, sedangkan segitiga itu jumlah besar sudutnya itu pasti 180 derajat. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ya, next kita punya, ini udah masuk ke istilah ya. Ada istilah similar. Similar atau dalam bahasa Indonesia itu artinya sebangun. Nah, sebangun itu adalah dimana jika ada dua bangun yang bentuknya itu sama. Bentuknya itu sama. Nah, tapi gimana ya? Tapi ukurannya itu berbeda. Nah, dari ukuran yang berbeda ini pun dia mesti perbandingannya itu semuanya sama gitu. Gimana ya jelasinnya? Kita langsung masuk ke contoh aja. Ini ada dua bangun, ada ABC dan ada DEF. Nah, tiap sudut itu dipasangkan dengan yang kira-kiranya sama. A dengan D, B dengan E, C dengan F. Lalu setiap sisi juga dipasangkan dengan yang sama. Ini ada AB sama DE, AC sama DF, BC sama EF. Nah, jika dibandingkan, ini bisa dilihat kalau dari sudut dia itu sama ya, sudutnya sama. A itu sama dengan D, maksudnya sudut A itu sama dengan sudut D atau sebangun sudut D. Sorry. Lalu ada sudut B itu sebangun dengan sudut E atau sudut E. Nah, dan sudut C itu sebangun dengan sudut F. Nah, untuk sisi-sisinya AB dibandingkan dengan DE itu 5/10. Lalu ada mana tadi? BC sama EF itu dibandingkan jadi 2/4. Nah, lalu ada AC dibandingkan dengan DF itu jadinya 4/8. Nah, jika ini disederhanakan semuanya itu bakal konsisten jadi 1/2. Nah, kalau semuanya konsisten lalu semua sudutnya sama, maka dia bisa disebut dengan maka kedua bangun itu bisa dikatakan sebangun. Nah, next ada yang namanya ini sudah masuk ke sudut ya. Nah, yang pertama ada sudut siku-siku atau bahasa Inggrisnya itu or the English is right angle. Right angle ya. Sudut siku-siku adalah sebuah sudut yang ukurannya itu tepat 90 derajat ya. Nih. Ya. Nih contohnya. Lalu sudut berikutnya adalah sudut lancip or the English is acute angle. Nah, sudut lancip itu adalah sebuah sudut yang ukurannya itu lebih dari 0 derajat tentunya, tapi kurang dari 90 derajat. Nah, nih ada contohnya di sini. Kenapa disebut sudut lancip? Karena bentuknya itu seperti suatu benda yang tajam ya. Ada ujungnya yang tajam gitu. Nah, lalu ada yang namanya obtuse angle atau dalam bahasa Indonesia itu artinya sudut tumpul. Nah, sudut tumpul itu adalah sebuah sudut yang yang ukurannya itu lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat. Nah, ini bisa dilihat ya. Ada contohnya ini yang aku kotakin ini. Nah, kalau misalkan dia tepat 180 derajat itu artinya dia dinampakkan sudut lurus atau garis lurus.
atau kalau dalam bahasa Inggris itu straight line atau straight angle. Nah, kalau lebih dari 180 itu namanya reflex angle atau sudut refleks. Ini yang kotakin ini sudut refleks. Dan oke, vocab sudah habis, kita masuk ke pembahasan. And I will speak English from now. For the problem in the video, as in the previous meeting, it's kinda different from the ones before I participated in middle test. So yeah, it will be another simple material. We are here in this meeting, we are talking about trigonometry, and then let's say we have this triangle, and let's say we have a theta in here. Wait, let me draw it first. Let's say we have a theta here, yeah, like that. And then if we based on the theta here, then we have an opposite in here, an adjacent in here, and of course the hypotenuse is always here, right? And this only applies if the triangle is a right triangle, or it has an angle that is 90 degrees, that measures 90 degrees. Okay, from this triangle, the opposite side is 3, the adjacent side is 4, and the hypotenuse is 5. And because this is a right triangle, we could apply a Pythagorean theorem into this triangle to find the length of each side. Let's say we are going to find the hypotenuse. To find the hypotenuse, we need to wait, a bit of adjusting. Okay, so if we want to find the square of a hypotenuse, you can add a square of the opposite and a square of the adjacent. From that information, we got, let's say, square 3 plus square 4 equals to square 5. You can complete this in another paper, I guess. So I'll say let's ignore this one. Wait, a black one. Let's say just ignore this one, okay? We're not going to use this. Now, let's go back to the theta. Right. We in trigonometry, we know about 3 rules, which is a sine, a cosine, and a tangent. Right? A tangent, I mean. So for the sine means, if we look at the theta, it means opposite divided by the hypotenuse. Well, cosine is adjacent divided by the hypotenuse, and tangent is the opposite divided by adjacent. Substituting from what we know in this triangle, the sine of theta is 3 per 5, the cosine of theta is 4 per 5, and the tangent of theta is 3 per 4. Right, and that's it for the problem from the video. Let's move on to the problems from the book. And this one is example 10 from chapter 4, which is the warning on the side of a 25 feet ladder says that the angle it makes with the ground should be no smaller than 40 degrees before it becomes unsafe. To the nearest foot, what is the height along a wall that this ladder makes at such an angle? So we move on to
to the solution, of course, the first step, because this is trigonometry is still a part of geometry, so we could draw a diagram, of course, based on the problem. So we have a ladder here being which that is touching a wall on one end and touching the ground on the other end, and it makes what is it, an angle of 40 degrees, right? And we need to find the height from the floor to the what is it, to the point where the ladder touches the wall. Okay, so to solve this problem, we have the hypotenuse and we need to find the opposite side of 40 degrees. To solve this one, we could use the sine, right? Because we could use the sine rule to find the height along the wall, right? So we got sine 40 degree is equal to the height along the wall divided by the length of the ladder. So letting 8 as the height, we got sine 40 degree equals to 8 per 25. And then sine 40 is equal to 0.6428, and that's equal to 8 per 25. We cross multiply, which we got 8 is equal to 0.6428 times 25, and it will be 16.07. The problem requires us to find it in the nearest foot, so we round it to the nearest foot, and it will be 16 feet. So the conclusion is the height along a wall that this ladder makes at such an angle is 16 feet, and that's it for the first problem. The next one is example 11. From a point 150 feet from the center of the base of a hill, the angle of elevation to the top of the hill is 28%. A tram from that point that carries people to the top to the nearest foot. How high is the hill and how long is the tram cable? Right, so sorry, there's a mistake in the problem. It should be 200. Okay, wait, where is it? Doesn't work. It's 200. Okay, right. So the solution is first, of course, still trigonometry and it's still geometry. We draw the diagram based on the problem, and first things first, we're gonna find the length. What is it? We're gonna find how high is the hill. Okay. So we know that what we have here is the angle, which is 28 degrees, and then from a point of 200 feet from the center of the base of a hill. So from the center of the hill, we draw a line into the end, and we find 200 feet. Okay, now we have the angle, and looking from the angle, this one is the adjacent, and we need to find the height. Right, we have the angle, adjacent, and we need to find the height. So from this information, we use tangent rule to find the height. Okay, so letting h as the height, we got
tangent of 28 degrees is equal to BC per AC, right? BC is the opposite and AC is the adjacent. Next, substitute what we know from the problem. BC is H and AC is 200. And then cross multiplying, we got the H of 200 times tangent of 28 degrees. Tangent 28 degrees is 0.5317, and multiplying them, we got an H of 106.34. And according to the problem, we need to find it in the nearest foot. So rounding it to the nearest foot, we got 106 feet. Right? That's for the height of the hill. Next, we need to find the how long is the tram cable. Right? So we could just use Pythagorean theorem, but maybe for now we still using the trigonometrical rules to find that. Right, so to find the length of the cable, first we need to let C as the length of the cable, which is AC. Right, from the diagram before, we know that AC is the cable, and the length we let it as C. Right. And then because AC is hypotenuse, and from the things we know, which is AB, the the length of the ground, okay, it is 200, and it's the adjacent. We got adjacent, we got this the angle, and we need to find the hypotenuse. And so because of that, we need to use cosine rule. Right, so cosine 28 degrees is equal to AB per AC. We substitute the what we know from the problem. AB is 200 and AC from before is C. Cross multiplying, we got we got C goes here and the cosine goes here. We got C is 200 divided by cosine 28 degree, and then cosine 28 degree is 0.8829, and dividing this one, dividing the C, we got 227 point something something something. Maybe we forgot to put this in there, but it's there. It has something like point blah 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 blah. I forgot. And then as before, we need to find it in the nearest foot. So rounding it, we got the length of the cable is 227 feet long. So the conclusion is the height of the hill is 106 feet, and the length of the tram cable is 227 feet. That's it for the second problem. And for the last problem, which is example 12, okay. An observer from the top of a lighthouse that is 40 feet tall and stands on a cliff 80 feet above sea level notices a boat offshore, and then boats must be warned if they come too close to the cliff because of the rocks below the waterline. If the observer notes that the angle of depression is 50%, how far from the cliff is the boat? So the solution, of course, we draw a diagram based on the problem, of course, to ease the operation.
Okay, so here we got the what is it? The lighthouse, which is 40 feet tall, and it stands 80 feet above sea level. So this is the sea level. 80 feet plus 40 feet, it equals to 120. Okay, and then we got a boat here, which we didn't know the distance between the cliff and the boat, so we let it as D, and then it makes an angle of depression of 50 degree, right? An angle of depression always make a 90 degree angle. So 90 degree is this plus this. So if we make some operation, it will be this angle will be 90 degree minus 50 degree, and it will be 40 degree. So and then we can what is it? So we got the points already. We can continue with the operation. Okay, so of course we let D be the distance. Use tangent to find D. Why we use tangent? Because first we know the angle, and we know the adjacent of the angle, and then we need to find the opposite of the angle, right? Opposite and adjacent, it's of course a tangent, right? A tangent of 40 degree is equal to D per or divided by 120 degrees. This one in total. Okay, so cross multiplying, we got D equals to 120 times tangent of 40 degree, and then tangent of 40 degree is equal to 0.8391, and multiply them both, and then we got a D of 100.7 feet. Okay, and wait, the problem doesn't require us to find it in the nearest foot, but we'll do it anyway, because why not? And if we need to we need to find it in the nearest foot, we round it, of course, and we got D of 101 feet or 101 feet. So the conclusion is the boat is 101 feet far from the cliff, and that's it for the final problem. And maybe that's it for this meeting. Thank you so much for watching. Leave a like or dislike so I'll know how you feel about this video, and don't forget to share if you find this video informative, and don't forget to subscribe because I will make something more like this. And see you at the next lesson. Goodbye.